ஆக்சுவலி இங்கே வந்து 8 இருக்குது. 8 இருந்தாக்கா யூ புட் -8. That means it is, if you divide by 2, it has 4 double bond equivalents. The aromatic ring la, the cyclic hexane ring itself has 1 degree of unsaturation. The 3 double bonds have 3 degrees of unsaturation. Therefore, aromatic ring itself has 4 degrees of unsaturation. இது வந்து ஸோ இந்த C7H8 நாக்க அதை வந்து C7H5CCl3னா 3 குளோரின் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு. இந்த 3 குளோரினும் 3 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி ரியாக்ஷன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் a reaction with C7H8 is converted to C7H5Cl3, the 3 chlorine has been replaced for the 3 hydrogens that were originally present here. And either in the CCl3 வந்து it is getting converted to H6CO2. It means 1 hydrogen is being added, the 2 chlorines are removed, 2 oxygens are attached. So if you see how this reaction goes, this is, you can usually see this is toluene. If you 6 carbons plus 1 7, 5 hydrogen plus 3 hydrogens 8, C7H8. இப்போ வந்து 3 குளோரின் சப்ஸ்டிடியூட் ஆச்சுனாக்கா if you react it with chlorine in the presence of light, suitable aprotic solvent, you will get this. If you hydrolyze this with OH minus or H plus, you will form முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த 2 hydroxyl group will eliminate water to form CO. So this will be phenyl COOH benzoic acid. This is trichloromethyl benzene. இது வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் இதில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஸோ toluene chlorinated to trichloromethyl benzene, water, sodium hydroxide and neutralized by HCl, you get benzoic acid. அடுத்த sequence of reaction, A is C3H5OCl and it becomes C3H7ON, and then on treatment of what reagent, it becomes C3H9N. C3H9N லேருந்து இதில் ஆக்சிஜன் இல்லை, only hydrogen. So you can say it is an amino group C3, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2, 9. So it is propylamine, and this compound is the corresponding, இதை பார்க்கலாம், C3H5OCl, this will be CH3, CH2, COCl. This is propanoyl chloride. So acid chloride, this on treated with some reagent, it becomes C3H4ON. This is C3
can see the hydrogen 3 plus 2 5 plus 2 7, 1 nitrogen, 1 oxygen, 3 carbons. So this is hydrolyzed. First this one on treatment with ammonia will form the amide. This one on treatment with lithium aluminum hydride will form amine. This is propenyl chloride treated with ammonia. First reagent is ammonia. The compound is propenyl chloride. This compound is propanamide reacting with this with ammonia, and then reduction with lithium aluminum hydride, dry ether, you get propylamine. So we have seen now two sets of problems. One unit 1, unit 2, unit 3 la first unit la phenyl ring attached to the OH group. அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது, அதுலேருந்து என்னமா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுங்கிற பார்த்தோம். யூனிட் 2ல் கார்பன்லேருந்து ஆல்டிஹைட் C டபுள் பாண்ட் OH ஆர் C டபுள் பாண்ட் OH, அப்புறம் கீட்டோன் R C டபுள் பாண்ட் OR, அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன், அதுலேருந்து வர ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். தி தேர்ட் யூனிட்டில் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அதில் வந்து ஒரே கார்பனில் CO குரூப் as well as OH குரூப் ரெண்டும் சேர்ந்து அட்டாச் பண்ணது. அந்த கார்பாக்சில் குரூப் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதிலிருந்து எப்படி வேறு ரியாக்ஷன்ஸ் வருது, அதில் ப்ராப்ளம்ஸு எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போது ஃபார் தி ஃபஸ்ட் டைம் we are focusing attention, இதில் வந்து நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். முன்னாடியே சில காம்பவுண்ட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் ஹைட்ராக்சி குரூப், கீட்டோ ஆல்டிஹைட் குரூப் அண்ட் ஆல்சோ கார்பாக்சில் குரூப், அதுலேயே நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யூ கேன் கெட் இட் லைக் amide CONH2 ஃபார்ம் ஃப்ரம் COCl அண்ட் NH3. அந்த மாதிரி நைட்ரஜன் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சிலது அந்த சாப்டர்ஸ்லேயும் வந்தது. இந்த யூனிட் 4ல் மெயினாக நைட்ரஜனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது முதல்ல நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து தி ஃபாலோயிங் குரூப். திஸ் இஸ் தி நைட்ரோ குரூப். Single bond N plus double bond O, single bond O, இங்கே minus. This is a double bond, this is a coordinate bond. The coordinate bondல the lone pair இருக்கிற நைட்ரஜனை it reacts with oxygen. அதில் வந்து ஆக்சிஜனில் ஒரு பேர் குறைச்சல் 6 electrons தான் இருக்குது outer valence shellல. Then nitrogen 2 electrons goes and forms the thing. Because nitrogen gives both the electrons, the oxygen is negative charge. Nitrogen becomes positive. So you have a normal double bond, nitrogen to oxygen, and a coordinate bond N plus O minus. In the rendu structure, they keep resonating between each other. Minus charge, the minus charge will go like this. And from here this goes to the other oxygen. So you have two different resonance structures. The resonance structure இருந்தாக்க the actual molecule is neither this nor that. இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை. அது நடுப்புற இருக்கிற resonance hybrid. இந்த மாதிரி N 2 oxygen negative charge, அது வந்து the delocalized, all the 3 atoms, nitrogen, oxygen, oxygen, all the 3 atomsல negative charge இருக்கும். Nitrogen itself is positive. This is the actual structure of the nitro group. Next, nomenclature, எப்படி இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நேம் பண்ணுறதுன்ட்டு
CH3NO2 is nitromethane. Methane is the alkane derivative, one carbon, one hydrogen is removed and the nitro group is attached. This is called nitromethane. Here nitroethane, similarly from ethane one hydrogen is removed, nitro group is attached. From propane one hydrogen is removed, nitro group is attached. This is 1-nitropropane. Here the hydrogen is removed from the second carbon, the nitro group is attached to the second carbon. This is called 2-nitropropane. When you go to aromatic nitro compounds, nitrobenzene, meta-dinitrobenzene, the 1,3 position, this is called the meta position. If the group is here, it is called alpha, the ortho dinitrobenzene. இங்கே இருந்ததுனாக்கா para-dinitrobenzene. இது வந்து 1,3,5 trinitrobenzene. The trinitrobenzene highly oxidized organic compound. நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கு கார்பனுக்கு compared to carbon, compared to other compounds containing carbon and nitro group. இங்கே வந்து nitro group is present in large amount. Nitro group oxygenated groups எல்லாம் நிறைய organic compoundல இருந்ததுனாக்க they function as explosives. And here you have a methyl group in the benzene ring. The nitro group para to that is called para-nitrotoluene. Toluene is the common name for methyl benzene. Here you have a nitro group, next to it is the amino group, orthonitroaniline. Aniline is the common name. Now preparation of these aromatic nitro compounds. Benzene reacted with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at 328 degrees gives nitrobenzene. Nitrobenzene is a very high boiling liquid, or 212 degrees centigrade is the boiling point, nitro group. அதனால் பாக்கி இது ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்டிலேஷன் பண்ணாங்க, ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் ஹீட் பண்ணாங்க. முதல்ல பென்சீன்லாம் வந்துடும், அப்புறம் நைட்ரோ பென்சீன் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங். அதை கூல் வேப்பராக வரும், அதை கூல் பண்ணாக்க நைட்ரோ பென்சீன் வரும். தி மெக்கானிசம் ஹவு திஸ் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ்: nitric acid plus sulfuric acid becomes NO2 plus H3O plus 2HS4 minus. Essentially nitric acid is a weaker acid than sulfuric acid. Sulfuric acid protonates the nitric acid. Molecule of water is removed and that water is protonated by another molecule of sulfuric acid. The protonated nitric acid removes this will go out as water and forms this NO2 plus. You have another plus here. Normally NO2 is neutral, NO2 plus will be formed. This is the electrophilic reagent. Electrophilic means அது வந்து எலக்ட்ரான் நிறையா இருக்கிற இடத்துல அட்டாக் பண்ணும், நிறையா இருக்கிற காம்பவுண்டில், அந்த காம்பவுண்டில் நிறையா எலக்ட்ரான் இருக்கிற பொசிஷனில் அட்டாக் பண்ணும். This is called electrophilic aromatic substitution. The NO2 plus இங்கே வந்துனாக்க இந்த டபுள் பாண்ட் will go to NO2 plus, it's electron rich. அந்த எலக்ட்ரான் வந்து NO2 plus கிட்ட போகும் and you form an intermediate where this H is there on this carbon. NO2 also will be attached. அது அட்டாக் பண்ணுறது ஆர்த்தோ பொசிஷனில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த மூணு பொசிஷன், இந்த ஆர்த்தோ, இந்த மெட்டா, இந்த ஆர்த்தோ, இது மூணு, இது ஆர்த்தோ, பேரா, ஆர்த்தோ, இந்த மூணு பொசிஷன்லேயும் ஆக்சிஜன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அதுக்கு எலக்ட்ரான் ஏரோவெல்லாம் காமிச்சிருக்கு. இந்த டபுள் பாண்ட்லேருந்து இங்கே போச்சுனாக்கா இந்த கார்பன் பாசிட்டிவ் ஆகிடும். இங்கேருந்து இந்த பாண்ட் வந்ததுனாக்கா இது பாசிட்டிவ் ஆகிடும். இது மூணு
structure, they are in resonance. All of them are in resonance. The actual molecule is something like this. 5 carbon atom la positive charge, delocalized. Just one positive charge is present in all the 5 positions. Then from this, one proton is removed by HSO4 minus. This is the counter anion. It will react with the proton to form H2SO4. In the NO2, benzene ring is formed, or nitrobenzene is formed. Preparation of dinitrobenzene and 1,3,5 trinitrobenzene. 1, 2, 1,3,5 trinitrobenzene. The nitro group is electron withdrawing. Once you attach the nitro group, the benzene ring will become less reactive. அதில் இன்னொரு நைட்ரோ குரூப் ஆட் பண்ணோன்னாக்க the reaction is very difficult. அது பண்ணுறதுக்கு the higher concentration of the nitrating agent is required. So, instead of nitric acid alone, you need fuming nitric acid. The fuming nitric acid என்னன்னாக்க HNO3 HNO3 and you dissolve nitric oxide NO2 into HNO3. அதிலிருந்து reddish fumes of NO2 வரும். That is why it is called fuming nitric acid. It has higher concentration of nitric acid than ordinary nitric acid. Other sulfuric acid oda heat பண்ணாக்க you get metadinitrobenzene. In the nitro group is electron withdrawing. All the electron withdrawing groups benzene ringல இருந்துனாக்க புதுசா ஒரு electrophilic substituent ஆட் பண்ணாக்க அது மெட்டா பொசிஷன்ல வரும். ஏன்னா இந்த மெட்டா பொசிஷன்ல வந்தா தான் the positive charge that is forming will be away from the nitro group. இங்க ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல போட்டாக்க இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அது ரொம்ப இது எலக்ட்ரான் withdrawing, அது ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும். அதனால மெட்டா டை சப்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் தி ப்ராடக்ட். இது இந்த நைட்ரோபென்சீனை விட இது இஸ் கால் மெட்டா டைநைட்ரோபென்சீன். or it is also called 1,3 dinitrobenzene. இது ரொம்ப unreactive compared to the nitrobenzene because 2 electron withdrawing group இருக்கு. இதை நைட்ரேட் பண்ணோம்னாக்க you need fuming nitric acid and fuming sulfuric acid. Fuming sulfuric acid நாக்க H2SO4 plus sulfur trioxide. இது very highly oxidizing agent. You should add to this mixture is called oleum. You can have 20% oleum, 40% oleum or 70% oleum. There is 20% weight by weight sulfuric acid and sulfur trioxide, 40% weight by weight of sulfuric acid and SO3 is 70, very highly concentrated sulfuric acid. In the reaction at the higher temperature you get 1,3,5 trinitrobenzene that I have written here. This is also called TNT. This is a powerful explosive. It is the component used in dynamite. Dynamite is used for various military purposes as well as civil purposes for breaking down buildings before you construct new building, etc.
Now, the nitro group can be reduced in different media with different reagents. The reduction in acid medium, nitrobenzene, zinc and hydrochloric acid or tin and hydrochloric acid gives aniline plus water. The H here goes to the nitrogen, NOH, and twice it is reacted to form amino group. Reduction in alkaline medium, nitrobenzene, sodium arsenite, Na3ASO3, sodium hydroxide. This is the alkaline condition. It results in combination of two molecules of nitrobenzene to form N double bond N with an O remaining there. It is called azoxybenzene. Now, if you reduce it with another type of alkaline medium, zinc and sodium hydroxide in methanol, you get azobenzene. If you reduce nitrobenzene in zinc and sodium hydroxide, you get hydrazobenzene. These compounds are very useful to prepare derivatives of, suppose you react it with H3O plus, this compound is called benzidine. So, if you react, this molecule bends and these 2 points are attached to form the diphenyl ring, and it is 4,4-diamino diphenyl. So, this is the chemistry of nitro compounds. We have seen how nitro compounds have the structure and their preparation by nitration with nitric acid and sulfuric acid of different concentrations, giving mononitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene and 1,3,5-trinitrobenzene. And sequentially we have seen the reduction of nitrobenzene in acid medium, in alkaline medium of different pH and different reagents to give various products. முன்னாடி நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது amines. Amines are compounds where carbon atom either aliphatic or aromatic, அதோட NH2 group attach பண்ணாக்க the compounds are called amines.